Ndugu zangu, mazungumzo yetu ya leo yalikuwa juu ya self discovery. Kwa hivyo huo ulikuwa ni mukaddima tu. That was just an introduction. So I want now to start my lecture. Are you with me? Say yes. Are you with me? Say yes. Are you with me? Say yes. Yes. Now we are starting. We were just trying to put ourselves in that mood, of being motivated. So that when we leave here, I promise you, when you leave here, you will never be the same person when you came. I promise you. That if you came here as a cat, you will definitely leave here as a lion. If you came here as a sparrow, you leave here as an elephant. If you came here when you were a pigeon, you will leave when you are an eagle. When you came here feeling weak, believe me, by the time we are through with our discussion, you will leave here when you are very, very, very strong. Young people, can you repeat what I will say? Say yes. Yes. Say, I will never rest. I will never rest. I will never rest. I will never rest. Until I become my best. Until I become my best. I was never born to be the least. I was born to be the first. I will always beat the rest. Because I am the best. Now I want you to say, I am the best 10 times. 1, 2, 3, start. I am the best. 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 I'm the best. I am the best. Do you feel like you're already the best? Do you feel like you're already the best? Yes? Yes. Now what is self-discovery? That was our topic. That self-discovery is the gateway or is the key to success. Ni mambo gani yaliyokuzunguka yenye nguvu ambayo unaweza kuyatumia kujibadilisha? And then T ni threats. Yani ni kipi unakifanya hivi sasa na kinakula na kinakuumiza na kinakupotosha na kinakuangamiza. Ni yapi yale ambayo unayafanya hivi sasa na ndizo sababu they are the robbers of your success? Ni mambo gani yale? Hizo ni threats. Ni vipi utaweza kuziondoa zile threats? Ni kuangalia opportunity ili ziondoe weakness na baadaye you become a strong person. So the letter S in the word self-discovery is you becoming much more stronger than who you are. Can you have a look at yourself and maybe tell us whether you feel you are strong or you feel you are weak? How many of you feel like you are very strong? You can achieve anything you want to achieve in your life with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. All of us. That's very good. How many of us know that we have a responsibility of overcoming our own weaknesses? How many of us? Because you are the one who is responsible to overcome every limitation that is between you and your success. So self-discovery is knowing where your strength lies. Sometimes wewe ni simba lakini unajiona ni paka. Vile life itakuja ndio hivyo nitaikubali. How many of you are okay, young men? How many of you? It's not good to be okay. You have to make sure in life you get what you want, not what you are given. You have to go for what you want out of life. You have to go for what you want out of life. Nani anataka 1,000? Nani anataka 1,000? Nani wataka 1,000? Nani wataka 1,000? Kwendeni zenu nyinyi. Wewe unasema unataka alafu umekaa hapo. Nani atakuletea? In life you got to go and grab it, man. Yes. You have to go for what you want and get it. You have to become unstoppable. When you want something, you don't wait for people to do it for you. You got to do it yourself. You have to understand before you are understood. So my 1,000 is safe. It's back into my pocket. Okay, in life, go for what you want. Now tell me, how many of you want this 1,000? No. Now sit down. Even if I do it this way, you want it? Yes. Even if I throw down and you want it? Yes. Even if I put some saliva on it, you want it? Yes. Why? 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 Because it doesn't. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, neema zote ambazo Mwenyezi Mungu ameturuzuku nazo na moja ni neema hino ambayo hukusanyika sisi hapa katika kuwaelimisha vijana wetu, na isitoshe wazee hapa maratibu munatuunga hapa kila Ijumaa. Hino inashajiisha si watoto peke yake, mpaka hawa maspika ambao wanakuja hapa leo. Tunao wageni wetu ambao Captain Talib alikuwa hapa, na zaidi tuko na Dr. Mujaheed, Profesa Mujaheed. Bwana huyu mimi ni muda mchache sana kujuana naye, lakini kuna watu wewe ukikaa nao basi ukae na kalamu uangalie kila litakalotoka kwenye kinywa chake, basi uwe na notebook uandika. Muda huu mchache ambao nilikuwa naye mimi, alinipa koti yenyewe, basi ilivyoelekea basi iandikwe kwa wino wa dhahabu. Anaambia Babu Wali, the most rewarding business is the business of making other person better than you. Sasa leo yuko hapa bwana huyu Dr. Mujaheed, hima yake yeye ni kuona amewaelimisha watoto, whether spiritually, mentally, financially, better than what he is. Vile alivyo yeye, basi ana mambo, fikra yake yeye ni kutuelimisha, kuelimisha umma wawe zaidi kuliko alivyo yeye. Leo yuko hapa vijana, hino ni neema kubwa sana. We should really appreciate mtu kama huyu, amewacha shughuli zake Malindi akatuunga akaja akawa na sisi hapa. Hino ni rehema kubwa sana. Kwa hivyo nafasi si ya kuzungumza leo, isipokuwa ashatanguliwa kuzungumziwa, kwa kuwa sisi tuna slogan yetu hapa, tumkaribishe. Hawezi kusimama hapa, ule motisha twajua amekuja nao, lakini twataka muonesha vijana standi yetu tuko vipi sisi hapa, ili tumpe nafasi akianza kuzungumza ajue azungumza na vijana aina gani na community aina gani. Vijana tuko tayari sisi hapa. Sijasikia bado, ngoja nipige trial mwanzo. Subhanallah, subhanallah. Tuko tayari sasa, mikono juu sasa. Here we are, ready to serve Allah. Here we are, ready to serve our beloved Prophet. Here we are, ready to serve our parents. Here we are, ready to make a difference. Here we are, ready to serve our country. Here we are, saying no to drugs. Let come what may. It's a do or die. It's not over until we win. Ya Allah, please help us and guide us. Takbir, takbir. Ashapata ujumbe Profesa Mujaheed, uchapata ujumbe, ulicho nacho utakitapika sasa hivi. A'udhu billahi as-sami'il alim
Minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla sijaanza ningependa kutilia mkazo system ambayo Babu Ali anaitumia ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wameathirika sio katika fikra zao bali zaidi katika nafsi zao, kwa sababu karne ya 21 ni karne ya EQ, yani ni karne ya emotional intelligence, sio karne ya intelligence quotient. Kwa hivyo ukiwa utatumia mbinu za kuinua hisia za yule anayekusikiliza ama za kuinua hisia za yule unayemsomesha, basi inakuwa na athari zaidi kuliko kuchangamsha fikra za yule unayemsomesha. Katika psychology ya influence, yani katika taratibu za kuweza kumbadilisha mwanadamu, wataalamu wametueleza mbinu 6 muhimu sana, na moja katika mbinu 6 ni hii mbinu Babu Ali anayoitumia. Mbinu ya kwanza ya kutaka kumgusa na kumgeuza mwanadamu katika umri wowote ni kutumia mbinu ya reciprocity. Reciprocity ni kumaanisha kwamba unamfanyia yule mwanadamu kitu ambacho hakutarajia wewe waweza kumfanyia, na kwa hivyo unamfunga kwa fadhila na yeye analazimika kukulipa zile fadhila. Hiyo inaitwa law of reciprocity. Law ya pili ni law ya testimonies, kwamba upate watu ambao wamepitia ile harakati unayoifanya, wawaeleze wale watoto na wale wengine wanaotaka kubadilika, wajenge imani kwamba ikiwa wengine walifanya na wao pia waweza kufanya. Mbinu ya tatu ambayo ni ya Babu Ali ni mbinu ya slogan na repetition, kwamba kutakuwa na msemo au vilma fulani ambavyo watu wanavirudia kila wakati wakikutana mpaka ziwe tazama katika hisia zao, na baadaye liwe ni kumbusho kubwa la kila wakati popote walipo kwamba hawawezi kuenda kinyume na yale wanayoyasema. Mbinu ya tano ni bandwagon. Bandwagon ni kuhakikisha kwamba umejenga kikundi cha vijana ambao wao wana hamasa za juu kubadilisha jamii, na baadaye kwa ule uelekevu wao vijana wengine wakaona hawataki kuacha nyuma, ni lazima waidandie ile wagon. Alafu ya mwisho ni kufanya brand. Brand ni kurudia kitu kila wakati mpaka watu wafananishe kile kikao na jambo fulani ambalo ni zuri katika maisha. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu wenye kuoana kifikra. I'm praying to Allah Subhanahu wa Ta'ala to give us the clarity of the mind, kwa sababu kila kitu katika maisha ya mwanadamu, mabadiliko ya mwanadamu, ukuaji wa mwanadamu kinaanza na fikra zake. You are who you are as a result of who you think you are. If you are not happy with who you are, kama hauna furaha na vile ulivyo, it is very simple. Ni wewe ubadilishe vile unavyojifikiria upo. The moment you change the way you think, everything about your life will change. If you stop thinking of yourself as someone who is weak, you will become strong. If you stop thinking of yourself as someone who is stupid, you become intelligent. If you stop thinking of yourself as a poor person, you become rich. Because everything begins with the mind. Na ndio maana wataalamu wanasema always be careful of what you think, because what you think affects the way you feel. Be careful
of your feelings, because your feelings will contribute to your actions. Be careful of your actions, because it is your action that propels your behavior. Be careful of your behavior, kwa sababu it is your behavior that will build your character. Be careful of your character, because it is your character that will lead you to your destiny. But everything begins with that single thought that you allow to enter your mind. Mara nyingi ukisema kilma hichi, vijana ukuuliza, ni vipi nitailinda akili yangu isiingie fikra ambazo sizitaki? It is simple. Ni kama mobile phone. Message ikija ambayo unaipenda, what do? You download and save. If you don't like that message, you delete. Therefore, if a thought comes to your mind and you like that thought, you download it and then you save it. Lakini ikiwa ile fikra huitaki, basi unaidelete moja kwa moja. Na kitu ambacho kinafurahisha ni kwamba akili ya mwanadamu ina process tatu. Process ya kwanza inaanza katika ya level ya ED, yani idiot. The word idiot came from that level. And this level, kila siku ni level inayotaka furaha na mambo ya rahisi na mambo ya kufurahisha. Sio level ya kutaka kutumia bidii na juhudi na kusonga mbele. Lakini ukitumia muda fulani, dakika 30 mpaka 40, ukawa unakifikiria kile ambacho kimeingia katika akili yako, basi hutoka katika ile level ya ida ikaingia katika level ya ego. Ikifika katika level ya ego, kunakuwa na debate. Na debate yenyewe, it is either you do it or you don't do it. Now you debate with yourself. If you are strong, you will definitely win. Na ile message ikiwa ni positive itakwenda kwa super ego. Ikifika kwa super ego na ni message ambayo ni positive, it remains with you permanently. Katika saikolojia ama Muslim psychology tunasema ile id is what we call al-nafs al-amara bisu'. Yani it is that self, it is that you, it is that person, it is that devil in you that is always advising you, instructing you, influencing you, misleading you to do what is not right. And then when it goes to ego, it is nafs al-lawama, where now you refine and polish and take in only what is right. And a nafs al-mutma'in is now the super ego. Therefore, it is very important for us, first thing, to safeguard our minds. Wanasema your mind is like a garden. Whatever seed you plant in it, it will grow and become a tree. Therefore, you have to be very careful of which seed you are planting in your mind. Brothers and sisters in Islam, motivation ni process ambayo huwa inatafsiriwa kwa kutumia neno motivation lenyewe. Then it is a process ambayo inatumika kwa kutafsiriwa kwa kutumia neno motivation lenyewe. There is no way, absolutely no way, unaweza kuwa motivated if you don't understand why you need to be motivated. Therefore, M in the word motivation stands for meaning. Why? Because the meaning of life is living a meaningful life. The purpose of living is living a purposeful life. So the moment you know the reason why you are here on the face of the earth, for you to move to any level you want to move becomes easy. But if you don't know why you are here on the face of this earth, there is no way you can move to anywhere else in your life. Kwa hivyo, jambo la kwanza muhimu katika kujihamasisha, katika kujipa motisha, katika kumotivate, you have to understand the meaning of the aim in that word. And the meaning of the aim in that word, in understanding the meaning why you are who you are. The day you discover why you are who you are, the what you should do and how you should do it becomes very easy.
I want the young people to repeat what I will say. Say, if you know the reason why. If you know the reason why. And the why can make you cry. You will always fly. Even if you might die. At the end of the day, you go above the sky because you know the reason why. My dear young people, the day you establish the capital Y of whatever you do, there will be no obstacle that will stop you. Many people don't grow in their lives because they don't know why they should grow. But if you know the reason why you must grow, there is no force that will stop you from growing. So the letter M in the motivation is understanding the meaning why you are who you are, why you are doing what you are doing. Or in the word motivation, you see, they say, what the mind can conceive and the heart believes, you will always achieve. Believing, therefore, is achieving. Whatever you believe you can do, you will always do. So the biggest enemy of growth and development, the biggest enemy of success, the biggest enemy of achievement is what they call self-doubt. The day you doubt your ability, there is no way you can find any possibilities. The day you doubt your abilities, there is no way you can find any possibilities, because it is your mentality plus your ability that will give you every possibility. Therefore, as you're growing up as a young person, and a young person means anybody who is still alive, you are not old until you die, because you will always grow until they bury you. There is no moment where a human being stops growing. Growth is life, and therefore the day you stop growing is the end of your life. It doesn't matter how old you are, 30, 15 or 70. You are always growing. From the womb of the mother to the tomb, you are always growing. From the darkness of the womb of the mother to the darkness of the womb of the grave, you are always growing. You are always learning. And therefore, you must create that belief level that you are born a winner, and you will always win, and there is nothing that will stop you from winning. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنِينَ, isn't it? Every believer is a success. And that is called the law of the Dharma. That means understanding you were not born to fail. Because Allah subhanahu wa ta'ala, when He created a human being, He said, Inni ja'ilun fil ardin khalifa. There is absolutely no description that can justify someone becoming a khalifa when he's stupid, or someone becoming a khalifa when he's weak, someone becoming a khalifa when he's ignorant. The description of a khalifa means each and every one of us was born to succeed. Now you might ask me, how come then some people don't succeed? It is because they don't want to succeed. You don't get in life what you don't want. If you don't want to succeed, there is no way you can succeed. But if you want to succeed, you will always succeed. And by the way, everybody wants to succeed. Then why are not succeeding? Kwa nini wengine hawasucceed? It's because some of us don't do what it takes in order to succeed. It is not what you say that fulfills what you want. It is what you do, is the action that will ultimately justify, show, prove that you want what you want so badly. And the day you decide enough is enough of me being who I am, I need to change and become a different person. By the way, it is easy. Learn this from me today. You will never become someone different until you hate the person you are. There's no way.
Hauwezi kuwa mtu tofauti ikiwa una furaha na ule mtu ulivyo. You got to hate the person you are today to be the different person tomorrow. You must kill the person you were yesterday to be the person you will become tomorrow. If you are carrying the self of yesterday, there is no way you can enjoy the betterment of tomorrow. And learn this from me again. It doesn't matter where you come from. That is not what makes you who you become tomorrow. Yes, tomorrow. It doesn't matter where you were yesterday, because yesterday is history and tomorrow is mystery. But today is a gift. Na ndio maana we call it present. If you use your today very well, even if you messed your yesterday, your tomorrow will be better than yesterday. My dear young people, future is not waited for. Future is created. Allah subhanahu wa ta'ala wants you to make your own master plan and then present it to Him and tell Him, this is the life I desire. Because every success begins with the desire to succeed. If that desire is not there, if that passion is not there, if that pulse is not there, if that push is not there, there is no way you can succeed to become a different person. So kill the person you don't like to become the person that will make you happy. You will never change until the situation of remaining the same becomes more painful than the process of change. So motivation comes when you are that person who believes in you and knows what you have, what it takes to become a different person. Motivation comes when you understand that times is a movement. It is never static, and therefore there is no way you can be a young person forever. Therefore, as you are young, remember, you are at the stage of dependent, and you can never be in that stage forever. You need to get out of the stage of dependent to go to the stage of independent, and then move from the stage of independent to go to the stage of interdependent, because nobody succeeds alone. We all need each other in order to succeed. So understand being time conscious, kujua kwamba wakati hausimami. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mtoto leo, miaka 10, 20 utakuwa si mtoto leo. It is today you are a small boy, tomorrow you must be a medical doctor. Today you are a small boy, tomorrow you must be a mechanical engineer. Today you are a small boy or small girl, tomorrow you must be a pilot. Today you are a small boy or small girl, tomorrow you must be a great leader. Therefore you have that anticipation. Stephen Covey calls it thinking with the end in mind. At the end of the day, if you see yourself as if you are already the person you want to be in the future, you become exactly that person. This process is called a process of visualization, and that's why every organization, every institution, every great individual must have a vision, because somebody who does not have a vision stands to perish. You should be able to know where you are heading to, and there is no way you can hit a target that you cannot see, and there is no way you can not see a target, you cannot see a target which you don't have. Motivation is about inspiration. That means it's about working from inside, kwa sababu kila siku the software drives the hardware. Without electricity, the fan is useless. Without electricity, this microphone is a piece of metal. Without something which is dark in the pencil, a pencil is not a pencil, it is a piece of wood. And without a proper mind and a functioning heart, a human being is an animal. Therefore, for you to be that best you can be, the best version of yourself, you must first work on your inside. And what is it that builds your inside? It is your mind that is developed through the reading of good books, and the heart that is built through the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you can deal with your inside, and your inside becomes strong, your outside is always driven very, very easily. Motivation is about inspiration, but inspiration alone
without perspiration will never take you to your destination. There has to be a combination. I plus P will always give you D. Your inspiration plus your perspiration will always take you to your destination. Your intention plus your action will always increase your production. At the end of the day, it is your inside plus your outside that defines the kind of a personality you are. But the priority must always be given to the inside, because it is the software that drives the hardware. It is not the physical part of the computer that processes the information. It is the software that is installed in that computer that makes that computer either the fast or a slow computer. And it is our minds and our souls, when they have harmony through proper development, then you become that best person you want to be in your life. Motivation comes when you know there are values in life that you can never compromise. The difference between you and me and other people is our level of morality, yardstick, and spirituality. At the end of the day, that ability to discriminate that which is right and that which is wrong makes us better than other people. That means at the end of the day, we have to make sure we have grown up more stronger in terms of morality, spirituality, so that we can get that social fabric kuwa wale watu ambao tunataka kuwa. So the value, and that's why they say education without value makes you a monster. Education without character development makes you a monster. Education without the fear of Allah subhanahu wa ta'ala makes you a monster. Therefore the value must guide you. Truthfulness, honesty, patience, simplicity, cooperation, peace, all these values are very important in becoming who you should become in your life. And that's what we call motivation. You are motivated by your values. You know, siwezi kufanya jambo fulani kwa sababu ni jambo lililoharamishwa. Siwezi kufanya jambo fulani kwa sababu at the end of the day litaniangamiza. Now when you are guided by value, you will always grow and want to grow until you become the best version of your own self. Motivation is about aspiration. They say you aspire to inspire, otherwise you will expire. You inspire, you aspire. You inspire to aspire, otherwise you expire. Therefore at the end of the day, you must always think big. Think big. Think big. Think big. Never ever allow yourself to feel that you are small. You're not small. You're not small. You could not be small, because it is the hands of Allah subhanahu wa ta'ala that molded you and created you and made you who you are. Whose hands are better than the hands of Allah subhanahu wa ta'ala? You are a great son or a great daughter of your parents. You are someone important, someone special. You are that person who can achieve anything you want to achieve in your life. But you got to believe inside you that you are that person who has whatever it takes to succeed. Therefore, always become ambitious. Always become thorough. O in the word motivation, the second O is about objectivity and not subjectivity. That means always you must be guided by the goals you want to achieve in your life. Mwanadamu asiyekuwa na malengo yanayompeleka kuishi maisha yake anayotarajia, basi mwanadamu huyo ashakufa, ingawa bado anatembea katika ardhi. Na ndiyo maana kuna watu hufa katika umri wa miaka 15 alafu hawazikwi mpaka wa miaka 70, kwa sababu ikiwa hauna lengo la maisha, hata kama una miaka 10 na unaishi and you are breathing oxygen, you are already dead. Someone who is living is someone who is growing. And they say you will never grow if you don't know. And if you don't know, you'll go so low. And if you so low, you'll have nothing to show. And you'll never grow because you don't know. Because life will go slow. And you'll have nothing to show. So ni muhimu sana kujua kwamba wewe maisha yako unayapeleka kulingana na malengo yako.
Human beings are goal oriented organisms. Sisi binadamu tumeumbwa katika maumbile ya kutaka kukua, na ndio maana mtoto hakubali kukaa kitandani baada ya miezi minne. Ni lazima struggle kukaa, hata kama ataanguka, hata kama atafanyika nini. Mtoto akifika miezi minne ni lazima ajifundishe kukaa. Akifika miezi 6 ni lazima ajifundishe kutambaa. Akifika miezi 8 ni lazima ajifundishe kusimama. Akifika miezi 10 ni lazima ajifundishe kutembea. Akifika mwaka 8 lazima akimbie. Why? Because in our DNA biologically we were created to move. We were not created to be stagnant. Therefore you cannot allow yourself to be on the same grade at the school every time. You can never allow yourself to be at the same level financially all your life. You can never allow yourself to be on the same level of education all through your life. There must be a movement. Life is about moving. Now anything that does not move stinks, smells bad, inanuka. Kama vile maji yanayosimama hunuka na kisha yakasambaza maradhi. Na mwanadamu aliyesimama, ambaye habadiliki na ambaye hakui, ananuka hata kwa watoto wake kama yeye ni baba, hata kwa baba yake kama yeye ni mtoto, hata kwa mama yake kama yeye ni mtoto. Ikiwa wewe you are that son who is not changing, you are 20 years old but you are still behaving like a 10-year boy because you are still staying with your mother, you are not struggling to become independent, definitely no matter how much your mother loves you, there will be that moment where the mother wants you to fly with your own wings. Kuna ndege mmoja anaitwa eagle. Yeye hutengeza kioto cha maajabu, kwa sababu kwanza huleta matawi, alafu akazungusha yale matawi na miba, kisha juu ya ile miba akaeka nyasi, alafu juu ya nyasi akaeka pamba na mbawa zake, alafu akaota yale mayai akayalalia, kwa sababu wanataka watoto wake wakizaliwa wazaliwe mahali ambapo wako comfortable. Lakini baada ya kuwalisha kwa miezi 3 na akiwaona wamemea mbawa, basi huwalazimisha kutoka katika kile kioto. Lakini wale watoto hukataa, kwa sababu kila mtu anataka starehe, hataki kufanya. The hard way is not the only way according to some people. Kwa hivyo yule mama eagle huweka ubawa wake katika kile kioto. Wale watoto wakawa wanacheza na zile mbawa za mama, kwa sababu ni nyororo. Yule mama akawaacha wakacheza, mara akaufunga ule ubawa wake. Akiufunga, wale watoto hawana budi, huwa wakianguka hawana budi, ni lazima wajaribu kuruka. Alafu wanawekea tena, akiwaona bado mbawa hazijakamilika wanarudisha. Lakini siku akigundua kwamba leo hawa wanaweza kuruka peke yake, mama huwaacha, haweki tena ubawa wake na hurudi katika kile kioto, akakitoa akaacha ile miba peke yake. Sasa wale watoto wakirudi katika kile kioto, it is no longer comfortable, it is no longer warm, it is no longer pleasing. Kwa hivyo what do? They fly and they go so high, and the truth they cannot deny, because now they know the reason why. Takbir! Sasa ile hali ya kwamba sasa wameona we have to fly with our own wings. Na sisi ni lazima kufike level katika maisha yetu kwamba sasa uwe ni muda, ni wakati wa sisi kujisimamia. Motivation comes when you learn how to negotiate with you and then negotiate with other people. Kwa sababu katika kila mwanadamu kuna mbwa mwitu wawili. Katika kila maisha ya mwanadamu kuna mbwa mwitu mmoja ni mzuri na mbwa mwitu mmoja ni mbaya. Sasa hawa kila wakati huwa wanajadili, niamke nisome ama nilale, niamke nifanye homework ama niendelee kulala, niamke nishike kitabu ama nishike remote control, nikae nyumbani niswali ama niende nikacheza na marafiki wabaya. There is always a debate going on in our lives. Now a son asked the father, out of these two wolves, which one wins? And the father said, the one that you feed most will win. Kwa hivyo ikiwa wewe unaimfeed kila wakati ni yule ambaye yuko positive, you will grow to become a positive person. Ikiwa yule unaimfeed ni yule ambaye ni negative, you will grow to become a negative person. Ndugu zangu, mazungumzo yetu ya leo yalikuwa juu ya self discovery. Kwa hivyo huo ulikuwa ni mukaddima tu. That was just an introduction. So I want now to start my lecture. Are you with me? Say yes.
Are you with me? Say yes. Are you with me? Say yes. Yes. Now we are starting. We were just trying to put ourselves in that mood, of being motivated. So that when we leave here, I promise you, when you leave here, you will never be the same person when you came. I promise you. That if you came here as a cat, you will definitely leave here as a lion. If you came here as a sparrow, you leave here as an elephant. If you came here when you were a pigeon, you will leave when you are an eagle. When you came here feeling weak, believe me, by the time we are through with our discussion, you will leave here when you are very, very, very strong. Young people, can you repeat what I will say? Say yes. Yes. Say, I will never rest. I will never rest. I will never rest. I will never rest. Until I become my best. Until I become my best. I was never born to be the least. I was born to be the first. I will always beat the rest. Because I am the best. Now I want you to say, I am the best 10 times. 1, 2, 3, start. I am the best. 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 I'm the best. I am the best. Do you feel like you're already the best? Do you feel like you're already the best? Yes? Yes. Now what is self-discovery? That was our topic. That self-discovery is the gateway or is the key to success. Minus you knowing who you are, there is no way you can become who you want to become. First, you must know who you want and who you are. Repeat this me after. Repeat after this. Repeat after this, inshallah. Say, ukijichambua. Ukijichambua. Utajichanua. Ukijichanua, utakuwa mtu wa murua. Ufunuke kama ua. Ung'are kama jua. Utakalo litakuwa. Na maisha itakuwa poa. Kwa sababu wewe unajijua. That is called self-awareness. It's the beginning of every success. Now what does it really tell us? Now let's look at the way the self-awareness word can explain what self-awareness is all about. So self-discovery is about knowing your strengths. Wale wataalam wa mambo ya mipangilio ya maisha wanasema kila siku ni lazima ukitaka kusonga mbele ufanye SWOT analysis on your own self. Yani ujue strengths zako ziko wapi, A yako iko wapi, B yako iko wapi, ni subject gani ambayo ina nguvu katika maisha yako. Understanding your strength, ni wapi wewe una nguvu ya kukua katika maisha yako. Ukiwa utaelewa hilo, yale mengine yote yatafuata mkondo. It will be so easy for you to develop yourself because you know where the currencies that could push you to become the person of your dream. Then you will always do that and become that person. Then analyzing and discovering where your weaknesses are. Kullu ibn Adam khata. Kila mwanadamu ana weakness zake. Sasa wewe zako ziko wapi? Lengo la kujua hizi weakness ni kusudi uzifanyie kazi, zisije zikaharibu strength yako. Ukishajua ile weakness yako iko wapi, you go to the SWOT. What opportunities are available around you? Ni mambo gani yaliyokuzunguka yenye nguvu ambayo unaweza kuyatumia kujibadilisha? And then T ni threats. Yani ni kipi unakifanya hivi sasa na kinakula na kinakuumiza na kinakupotosha na kinakuangamiza. Ni yapi yale ambayo unayafanya hivi sasa na ndizo sababu they are the robbers of your success? Ni mambo gani yale? Hizo ni threats. Ni vipi utaweza kuziondoa zile threats? Ni kuangalia opportunity ili ziondoe weakness na baadaye you become a strong person.
So the letter S in the word self-discovery is you becoming much more stronger than who you are. Can you have a look at yourself and maybe tell us whether you feel you are strong or you feel you are weak? How many of you feel like you are very strong? You can achieve anything you want to achieve in your life with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. All of us. That's very good. How many of us know that we have a responsibility of overcoming our own weaknesses? How many of us? Because you are the one who is responsible to overcome every limitation that is between you and your success. So self-discovery is knowing where your strength lies. Sometimes wewe ni simba lakini unajiona ni paka. Wakati mmoja kulikuwa na shamba la kuku lililokuwa karibu na mlima. Katika ule mlima kulikuwa na eagle ameota kioto chake. Kwa bahati mbaya upepo ukapiga wa nguvu sana. Lile yai la eagle likaanguka katika shamba la kuku. Kwa hivyo mwenye shamba akaliona lile yai na likamshangaza kwa sababu lilikuwa kubwa kuliko la kuku. Lakini kulikuwa na kuku ambaye wataga, kwa hivyo akampa lile yai la eagle alitage pamoja na mayai yake. Kuku akalalia lile yai. Lile yai likakua, lilipoatuliwa lile yai likatoka mtoto wa eagle. Lakini yule mama kuku akaendelea kumlea yule mtoto wa eagle. Kwa hivyo anakuwa mkubwa zaidi kuliko wale kuku, lakini katika akili yake yeye anajifikiria kwamba yeye ni kuku. Kwa hivyo anafukua ardhi, anadonadona uchafu kwa sababu yeye anaamini ni kuku. Lakini siku moja akaangalia angani, akamuona ndege mkubwa sana yuaruka. Akawauliza kuku wenzake kwa sababu yeye alikuwa anajifikiria ni kuku, ni nani yule ndege? Ningetamani na mimi niwe kama yule ndege. Wale kuku akamwambia yule ndege, ni eagle, wewe ni kuku. Hakuna uwezo ambao waweza kufanya wewe ukaruka kama yule. Wewe ni kuku, wewe ni kuku, wewe ni kuku, wewe ni D, wewe ni D, wewe ni D. Hauwezi ukapata A, wewe ni D, ni D, wewe mshenzi tu, wewe ni wewe, hauwezi kubadilika. Kwa hivyo akabaki kuku. Lakini siku moja akaamka akasema, lo, yule ndege amfanana na mimi kidogo, labda naweza kujaribu. Akajaribu mbawa zake, akajaribu, akishtuka huyo ameruka. Na mwanadamu huyo yote akichoka kuwa kuku anaweza kuwa eagle. Ukichoka na D utapata A, because A makes you alive, and B makes you breathing, and C makes you critical sick, and D makes you dead, and E, you should be extincted, you should never live. Therefore you have to be that person who is always looking for an A, for an apple. Are we together? So self-discovery is about knowing your strength. E is about understanding how to encourage yourself. History says one philosophy that made Obama become the president of the United States of America is the philosophy of encouragement, because he always said, yes, I can. Yes, I can. Now I want you to say the same thing. Say, yes, I can. Yes, I can. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I must. Yes, I must. Now the moment you have that philosophy of encouraging yourself every morning, even when things appear to be very hard, it doesn't matter. It doesn't really matter. No matter how hard, no matter how difficult, no matter how sophisticated, at the end of the day you must make it. It's not over. That's what Babu Ali says every day. It's not over until you win. But the way, do you know that for you to be born you had to win? Without winning there is no way you would have been born. Without winning there is no way. Kama hukushinda katika mbio za tumbo la uzao wa mama, haungeweza kuzaliwa ukawa hapa leo. Kwa sababu baba anapokutana na mama anatoa mayai milioni na zaidi. Katika yale mayai ya baba anayoyatoa milioni na zaidi, kuna yai moja peke yake ndilo litakaloambatana na yai la mama litengeneze mtoto. Lakini lile yai moja ambalo litaambatana na yai la mama ni lazima likimbie mbio kuliko mayai mengine. Kwa hivyo ikiwa moja liko mbele, mangapi yako nyuma?
milioni moja na ufikiria siku ile yai ambalo lilikuwa mbele kuliko mengine ilikuwa ni wewe. Can you imagine? That day, the sperm that was faster than the other sperms was you. How many people did you defeat? A million people. And then you came to this world, isn't it? That means when you were born, you already won. You know? And philosophy yasema, when you win once, you can always win again and again. Say, I am a winner. I am a winner. I won before I was born. I will win again and again. I won before I was born. I will win again and again. Now, my dear brother, that's what we call positive mentality. That is what they call a positive attitude. Because it is always your attitude plus your aptitude that will give you the altitude. It is always your attitude plus your aptitude that will give you the attitude, the altitude. So if you have that thinking that you have whatever it takes to succeed, you will always succeed. But when you entertain thoughts of failure, then you become a failure. So always tell yourself, no matter where you are, it doesn't really matter. Whether you're getting a D, whether you're getting an E, whether you're getting a C, the moment you tell yourself, I am an A, you become an A. Because that will start working on you, and before you realize, your mindset will shift from the mindset of failing to the mindset of winning. Self-discovery. L. Self-discovery is about knowing how to overcome our limitation. Ni yapi yale ambayo yatakikana tuyashinde ili kusudi tuweze kusonga mbele. Therefore, I want us to do an exercise today. What do you think is the reason why you're not becoming the best you should be? What do you think are the factors? Ni mambo gani ambayo leo yamekushika umebaki chini hauwezi kwenda juu? Ni mambo gani? Yes. You are not doing what it takes, so you are reluctant. Good. Another one? Negative auto-suggestion. What is negative auto-suggestion? Repeating negative narratives every day in your life. Siwezi, haiwezekani, mimi Mswahili, mimi Muislamu, natoka kibokoni, watu hawapiti, watu wavuta bangi, watu walaunga, mimi nasinzia, hata mimi. That is negative auto-suggestion. What else? Not dedicated enough. The dedication, the D of dedication, devotion and determination. You're not dedicated enough. Yes. Another one? Peer pressure. You are who you keep around you, my friend. By the way, there are 3 centers of gravity that you need to take care of if you don't want to destroy your life. The first center is the center in the head called the brain, which is guarded by the 2 ears. Be careful of what you hear, because what you hear engineers what you think. Therefore, listen to only that which is good. Don't listen to that which is bad, because what you listen determines what you think. Another one is the heart, that is guarded by the 2 ribs. Be careful of who you hug. It is contagious. Remember, your heart is on the left side. And when you hug somebody else with the heart on the left side, that means you'll have 2 hearts, one on the left side and one on the right side. If the one you hugged is a stupid heart, your heart also becomes stupid. If the one you hug is a useless heart, your heart also becomes useless. If the one you hug is a D heart, you might also become a D. If you hug a drug addict, you become a drug addict. Because it is through osmosis, contagious. So who you hug balances what you feel, because the 2 hearts will always communicate. And if the second heart you're hugging is a positive heart, your heart also becomes more positive. And the other one is between the legs. Be careful of that one. If you misuse it, my friend, it will really take you to a different direction. Tuko pamoja? Sema ndio. Ndio pamoja. Self-discovery means focusing on what you want in your life. Repeat this after me. Say, where your focus goes, your energy will flow.
Where your focus goes, your energy will flow. Kwa hivyo lazima uwe mwangalifu kwa yale ambayo unayapatia wakati katika maisha yako. Self discovery D is the determination you are willing to practice in your life, kwa sababu determination is always the key to every success. So discovery means understanding how much you want to wait in order to succeed. Say never give up, never give up, never give in. There is always an answer for everything. Kwa hivyo ule wakati mambo yamekuwa magumu, ndio wakati unaweza kufaulu, kwa sababu wakati wa usiku unapokuwa giza zaidi ndio kuna pambauka, na lile somo ambalo linakuwa ndilo gumu zaidi ndio somo unaweza kulipita. Self discovery is about you developing that interest, knowing where your interest lies, ili kusudi utumie ile interest yako kufanya maisha yako yawe rahisi. When you do what you love and you love what you do, doing it becomes easy. When you do what you love and you love what you do becomes easy. So always love what you do. Kama you are studying, make sure you love your studies, you enjoy studying. At the end of the day, it all becomes easy. Self-discovery is about ability to sacrifice, giving up in order to go up. Mara nyingine tunabeba mizigo mingi sana katika maisha yetu, katika masomo yetu, katika maendeleo yetu, na ile mizigo inatushika, tunabaki chini. You have to let go. Kuna watu wengine you have to remove them from your life ili wewe upate kuendelea. Ukitizama ile core rocket inapokwenda juu angani, vipande vinaachana mpaka kinabaki kile ambacho muhimu ndio kinaingia angani. Na wewe katika maisha yako kuna watu, kuna marafiki ambao ukiwa utaendelea kukaa nao, basi hao marafiki watakuweka chini kila siku na hautaweza kwenda juu. So be careful of who you keep in your life. Be careful of who you bring in your life, because it is your network that gives you your net worth. Self-discovery is about creativity. Kujua kwamba ni vipi utafanya mambo tofauti. Si lazima uwe kama kila mtu. Si lazima kwa sababu wewe ni kijana basi ni lazima ufanye yale vijana wanaoyafanya. No. The beauty of life is you becoming unique, is you becoming you, is you becoming yourself. You don't have to imitate other people. You must always be proud of who you are and always make sure unajiprotect wewe na zile influence mbaya ili kusudi zisikuangamize katika yale unayoyafanya. Self-discovery is about always having an open mind. Wanasema the beauty of the mind of a human being is like a parachute. It will never become useful until you open it. And our minds, we must open them. Ni lazima tufungue mabongo yetu na tuwe tuko tayari kusoma kwa kila yule ambaye anataka kutusomesha kitu kizuri, sio kitu kibaya. And when you learn from others, then plus what you know, you become better than everybody else. Self-discovery is about you knowing what kind of relationship, ni uhusiano gani ambao una muhimu katika maisha yako. Uhusiano wako na Mola wako, uhusiano wako na wazazi wako, uhusiano wako na walimu wako, na uhusiano wako na wewe mwenyewe. Hivi sasa katika ulimwengu wa vijana kuna maradhi yanaitwa lack of self identity, ama wanasema identity crisis, kwamba watu vijana wanaangalia mitandao na wanaona masuperstar na wanaona macelebrity, alafu wao wakijiangalia kwenye kioo hawafanani na wale celebrity. Kwa hivyo wanakuwa na hasira na Mwenyezi Mungu, kwa nini hawakupawa pua ya upanga? Alafu wanakuwa na hasira na Mwenyezi Mungu, kwa nini wao ni weusi hawakuwa weupe? Kama mimi hivi niwe na hasira kwa Mwenyezi Mungu, kwa nini amenifanya mfupi? No problem. Identity crisis. You get my point? By the way, me, I don't know I'm short until I stand next to a tall person. I always feel I'm very tall. You know what I mean? That's the kind of self-esteem I have. Na ndio maana ni muhimu kila kijana awe ana respect S10. Work on your 10 S's. They will make you a very strong young person. What are these 10 S's? S number 1, your self-image, the way other people see you. S number 2, self-reputation, the way people talk about you. S number 3, self-esteem, the way you feel about you. S number 4, self-confidence, the way you take yourself around. S number 5, self-discipline, how to manage your own behavior.
S, number 6, self-control. Then we have self-drive. Then we have self-actualization. Then we have self-consciousness. And then we have self-drive. Na ikiwa utakuwa ni mtu ambaye unazitizama hizi S vizuri, basi you will always be proud of who you are. Hakuna kitu chochote kilioko katika mtandao ama kilioko katika mtaa ambacho kitakufanya wewe uwe mtu dhaifu na kujisikia kwamba haukukamilika katika maumbile yako. Usiwe kama Michael Jackson alienda kuchonga pua mara ikaanguka. Sawa sawa? Kwa hivyo inakuwa ni muhimu sana appreciate who you are, because that's one thing that is really killing young people. Identity crisis. Hujui uvae kanzu ama uvae muharo. Now it becomes a problem, and that's why it's dangerous in psychology to have dual personality. Dual personality ni kwamba ukiwa msikitini ni mchaji Mungu, lakini ukiwa barabarani ukamfanya ushenzi wowote. Sasa uko barabarani. Ukiwa shuleni waweza kumfanya mwalimu unavyotaka. Nyumbani ndio unamaanisha. Sasa wewe ni mtu wa aina mbili. You have no self control. Are we together? Say yes. Now self discovery is about you knowing you have to verify whatever you do. إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فانظه وإن كان شرا فانتهي. That you are always katika monitoring and evaluation and assessment. Unajua kwamba mimi ni lazima nifanye hivi, nisifanye hivi, nikifanya hivi nitafika hivi na mwisho wangu hautokuwa mwisho mzuri. Self discovery is about you always wanting more. Wanting more. Ni wangapi kati yenu mwajihisi kwamba mshafika pale mnapotaka kufika? Nani anajihisi kwamba mimi nishafika? I am comfortable. I'm okay. It's okay. Whether I go to university I don't go, it's okay. Whether I become a doctor or not, it's okay. Whether I become a sheikh, it doesn't matter. Vile life itakuja, ndio hivyo nitaikubali. How many of you are okay, young men? How many of you? It's not good to be okay. You have to make sure in life you get what you want, not what you are given. You have to go for what you want out of life. You have to go for what you want out of life. Nani anataka hii 1000? Nani anataka hii 1000? Nani wataka hii 1000? Nani wataka hii 1000? Kwendeni zenu nyinyi. Wewe unasema unataka alafu umekaa hapo. Nani atakuletea? In life you got to go and grab it, man. Yes. You have to go for what you want and get it. You have to become unstoppable. When you want something, you don't wait for people to do it for you. You got to do it yourself. You have to understand before you are understood. So my 1000 is safe. It's back into my pocket. Okay, in life, go for what you want. Now tell me, how many of you want this 1000? No. Now sit down. Even if I do it this way, you want it? Yes. Even if I throw down and you want it? Yes. Even if I put some saliva on it, you want it? Yes. Why? Because it doesn't change its value, right? Yes. You don't allow the environment to make you feel you are not important. You will always remain who you are. It doesn't matter what people say. That is their own business. It is what you tell yourself. That is who you are. Not what other people are saying. Hii habari ya kusema wale Waswahili ni wavivu, that's not true. Is it true? Ile habari ya kusema kwamba sisi hatuwezi kupita mitihani, is it true? Is it true kusema kwamba vijana siku hizi hawataki kufuata dini, is it true? Is it true kusema kwamba vijana hawataki kusoma, is it true? No, you got to feel it inside you. So who wants it? Who wants it? It's gone now. Now this is the way to go. Okay, so that is self-discovery. Always yearning for more. In the interest of time, sema I appreciate who I am. Can we repeat it a bit louder? I appreciate who I am. I am me, and I will always remain me. B, I believe in me. Believe in my parents. Believe in my teachers. I can be anything I want to be. C, I am committed to my success. Nothing will stop me. D, I'm a driver of my own life. I don't want to be a conductor. E, I am highly empowered, endured, and always encouraged. F, I am fair and focused with what I want to achieve in life. G, I am growing. I am never the same person. From today
From today, today, I'm no longer the same person. I am always happy. Whatever happens to me, I am me. And it is through my happiness that I will always succeed. I am highly inspired, interested, and insightful. It's not the eyesight, but the insight that tells you who you are. I will not judge myself harshly. I will learn to forgive myself. What I did yesterday, that is gone. I will always work for better tomorrow. I am kind with myself. I won't do anything that will destroy me. Even drugs, I'm saying no to them. I love myself too much to become the last in my class. I love myself too much to fail in my examination. I love myself too much to smoke bangi. I love myself too much to start using drugs. I love myself too much to become a failure in life. I am motivated. I will never lose the motivation, and I will never give up. I'm always open to learn from everybody. I am patient, persistent, and I will persevere every hardship, because the hard way is the only way. Okay? Q, only quality grades in my performance and quality people in my life. Good relationship with everybody, so that they can always see me as a good person. I will learn to sacrifice, because sacrificing your today will give you a better tomorrow. I am time conscious. I know time is the only commodity that's given to us free, but we must use it very, very well. I understand before I am understood. I am a man or a woman of value. The work I am doing today is going to be worthy tomorrow. I don't want to be an ordinary person. I must be an extraordinary person. Why? I want more, I yearn for more, and Z, I will always maintain my zeal. Say today. 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 Today is a great day. Today is a great day. Dr. Mujaheed has spoken to us. Dr. Mujaheed has spoken to us. And we are now more than convinced. Go east, go west. I am the best. Go east, go west. I am the best. And I'm now making a confession. Can you raise up your right hand? I am now making a confession. I am now making a confession. My mind is alert. I am only thinking of my progress. And my heart is now stable. I have fallen in love with books. And my body. My body is now very strong, highly motivated. I am going to work hard. I am going to work hard. I am going to work hard. Work hard. 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 Until I succeed. So help me Allah. Thank you very much, and may God help you, inshallah. Thank you so much. Takbir! Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Abdullah Saad. Nilikuwa nataka kuuliza, ulifikaje mpaka kwa hivyo professor? You get that all knowledge. Where have you get it from it? I want to be like you. Thank you so much. Takbir! Takbir! Allah. Shukran, jazakumullah khairan. Basi una kiu basi inshallah, na safari ndefu, lakini inawezekana. Sema ninaweza. Kama wewe uliweza, hata mimi naweza. I am able, capable, unbogable. Everything is possible, because the word impossible can also read I am possible. Next question. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Imran Rahim. My question is, did you ever face some challenges getting all this information? And if you have, what did you do to overcome them? When you do what is hard when you are young, what is easy waits for you when you are old.
If you do what you don't like today, but you must do what you will enjoy what you like tomorrow. When you are hard on you when you are young, life will be easy with you when you are old. So when the more challenges you face in life, the stronger you become in yourself. That means there is nothing that comes easy which is worthwhile. The only thing you must always learn to do which is hard when you are young, and what is easy will always receive you when you are old. Hakuna kitu rahisi. Kila kitu kizuri kinakuja na challenges zake, lakini challenges are defined to mean commitment. When you are committed, everything becomes easy. Challenges means adapting positive habit. Challenging means being ambitious. Challenging is loving what you do. Challenging means overcoming every limitation. Challenging means associate with the right people. Challenge means never give up. Challenge means no gain without pain. And challenge means you must always learn to encourage yourself. So ijapokuwa unafikiwa na mazito, lakini baadaye hupatikani na majuto. All the best. Tafunga kikao chetu. Nafikiri wengi katika sisi hapa, nafikiri unamotisha tuliopata leo basi ni ile halaita shababu yaudu yawman. Ingekuwa twatamani sisi sasa hivi nirudi nikae kwenye hicho kikao chenu, basi nianze upya kwa motisha niliopata kwa Dr. Mujaheed leo. Kwa hivyo vijana, wakati hakuna, sasa hivi ni swala, na this message leo nafasi kubwa ambayo tumepata. Mimi nimeomba, yuko katika diary yangu, sijui miezi mingapi nyuma, naomba siku gani tutampata Dr. Mujaheed. Mimi ghafla nimempata, ambapo leo nimeiona ile natija yake. Kwa hivyo hatuna la zaidi sisi hapa leo isipokuwa kumwombea afya bwana huyu, kumwombea uzima, long life. Mungu ampe umri ambao tayari unatoa manufaa kwa umma. Mwenyezi Mungu akujalie, akupe kila la kheri, akupe husnul khatima katika haya yote ambayo wewe unayatekeleza. Ni mambo makubwa sana leo. Insha Allah vijana tutanufaika nayo, na tuzidi, kila siku anakuja mwingine na kila ajaye mshinda mwenzake. Leo alhamdulillah ni neema kubwa sana hii leo kuwa na Dr. Mujaheed hapa, na sina la zaidi kukusema isipokuwa Mwenyezi Mungu atujalie katika vikao hivi iwe tutadumu katika mafunzo kama haya. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kusikia mema na kuyafuata insha Allah. Naam, babu amenikabidhi mikrofoni hii nitie dua, lakini mimi kama na wenzangu katika grupu hii ya Mandri Motivational Class tunaomba tena, babu usituatie dokta, profesa mshike kweli kweli, kwa sababu naona kuna kiu ya hawa vijana baada ya kuyasikia haya yaliyozungumzwa. Maana kuna wengine vito vapasuka, alifika vipi yule kule, ili kuwaje? Sasa nataka tujue, dokta, profesa, ulifika vipi kule katika profesa? Ulisoma nchi gani na nchi gani? Changamoto zipi, hali zipi ulizozipitia, ili na sisi tuweze kuwa kwa haya, kuyatimiza haya uliotueleza, si ndio vijana? Here we are. Tutaka na sisi tuwe kama Profesa Mujaheed. Semeni inshallah tutakuwa. Kwa hivyo babu, tunakuomba hiko kitabu kabla hatijaandikwa kwanza tueleze sisi hapa. Inshallah Dr. Profesa wahidi watoto basi waambie basi, asema atarudi tena hapa inshallah. Inshallah, it's very very important inshallah. Jazakallah khairi na nyote mliko hapa inshallah. Captain, tukushukuru kwa na sisi pia, naona Ahmad yuko na sisi na maratibu nyote ambao mkutanika sisi katika vikao kama hivi, na wengine wameenda shauri harusi inshallah. Tushukuru sana katika vikao kama hivi, to join us katika mambo kama haya inshallah. Jazakumullah khair, jazakumullah khair.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا للخير والخيرات أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وبارك لنا في جلستنا هذا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.